Last June 2, 2015, I went to Boracay alone and I filmed my whole journey. If you're new to watching my videos, my name is Darwin. I'm a filmmaker from the Philippines. So this documentary is the result of my solo travel. I'll be giving some tips also if you want to go to Boracay alone. So just sit back, relax, and enjoy this mini documentary. Alright, so here's the thing. Okay, so hindi na-approve yung visa ko papuntang Australia. Sayang yung Sabado-Linggo na wala akong kiddie party. Wala na namang papasok na booking, so might as well travel. And I've been longing to go to Boracay. Kasi, yun nga, hindi pa ako nakakapunta and this is my first time to go there. So yeah, I'll be traveling alone. Mas maganda yun, di ba? I can explore, mas maganda kasi wala akong nawawang oras. Ako lang mag-isa. Mas masaya, di ba? This is one day before I go to Boracay. Wala nakakaalam na aalis ako. Magbabayad muna ako ng mga duties ko para at least pagbalik ko wala akong niintindi. Bumili ako ng bag, wala akong travel bag, so bumili ako ng travel bag. Bumili ako ng tsinelas. Hindi ako bumibili ng tsinelas. Yun yung kakaiba ito. Hindi ako bumibili ng tsinelas kasi lahat ng tsinelas ko bigay lang. Oo, so bumili ako ng tsinelas. Mahal na palang tsinelas ngayon. Tapos bumili din ako ng shorts. So wala nga namang magpantalon ako nandun ako sa Boracay, nakapantalon siya. So bumili ako ng shorts. It's a few hours before my flight. Actually few hours na lang talaga. Ngayon pa lang ako magsisimula mag-impake. Yan, gulo. Wala kasing nakakaalam na aalis ako. Okay, so lahat tahimik. Okay, so kailangan parang normal lang. Tapos bukas ko palang papaalam sa kanila na paalis ako. So I'll be leaving ng 5 AM. Tapos magbabas na ako. Commute lahat, commute. Magbabas ako from here sa Tagaytay going to Postal. Then bababa ako. Tapos magta-taxi na ako going to the domestic airport. Ang flight ko talaga is actually 10 AM pa. Pero sobrang traffic sa Aguinaldo Highway. So that's why agahan ko yung alas. It's much better to be early than to be late. Ngayon tapos na ako mag-impake. Tara, tulog na tayo. Yo guys, it's already 4:49 AM and I'm ready to go. All things are packed. Tinatanggal ko lang yung socket sa lahat ng ports nila, computers and everything. Pero paalis na ako ng bahay. See you later. Yeah, I'm here na the airport. This is Terminal 4. Ngayon ko lang nalaman na may Terminal 4 na pala. Ngayon. First board messages from the process launcher and Camry messages. Those will be special assistance reporting. Hi. 15 yeah. 5, 6, 7, 8, 9. Boarding na yung plane. Medyo na-delay kasi may bumabagyo daw kanina dun sa Boracay. So yun, na-delay kami ng konti. Pero wala namang isang oras. Pero ngayon boarding na. Nandito na ako sa seat ko, 15F. Yan yung view. Ang ganda, diba? Wala pa, hindi pa walis eh. And find your seats and fasten your seatbelts. So I'll be giving you updates as the flight progresses again on board. Ulan dito sa Kalibo.
Umuulan siya. Lakas! We're here now inside the airport. Wala ko saan pupunta. Magtatanong muna tayo. This is my first time here, so let's see. Doon tayo. Nandito na ako sa hotel ko sa Boracay. It's called Secret Garden. So, yeah. Simple lang yung kwarto ko. One bed, one big bed right here. Then a TV. Then nalagyan ng gamit. Then parang maliit na bed. Di ko alam. Tapos CR. Yan, CR yun. So, ganoon lang. Simple lang siya. Malaking epic fail natin. Kasi nasira yung mic nung GoPro ko. Actually, hindi ko siya na-expect masira. So, yun, nasira siya. So, yun, wala tayong magagawa kundi wala akong mic for this trip. So, mostly siguro ano nyo na medyo pangit ang audio. I forgot to bring another mic or a lapel, so wala akong audio for this trip. So, kaya ginagamit ko ngayon yung cellphone ko to record this thing. So, yun. So, guys, watch me. This is my trip to this beautiful island called Boracay. Nandito ako sa Boracay. I'm watching Nothing Hill. Yan ang pinunta ko sa Boracay. Nothing Hill. And that, ladies and gentlemen, ends my first day in Boracay. That's my day 1 in Boracay. Literally just that. Because I arrived at the island past 3 p.m. already. So I unpacked and did all those things pa. And kasi sa Aklan ako bumaba. If you're coming from Aklan going to Boracay, you need to ride a van that takes 1.5 hour estimated going to Caticlan Port. Medyo matagal siya. Eh di ba na-delayed yung flight ko. So medyo hapon na talaga ako makakarating. But if you're planning to go there, I suggest you take Caticlan Airport. Pick a flight that will land in Caticlan Airport. And then from Caticlan Airport, it's literally minutes away from the port. It's like you'll just ride a tricycle going to the port. Ganun siya kalapit. So yun, that's my first day. And now, let's go to my day 2. Second day, Boracay. Nagising ko lang. 10 a.m. Kakatapos ko lang din mag-breakfast. Ginabol ko yung breakfast kasi hanggang 10 a.m. lang sa hotel ko. I'm staying at Secret Garden Hotel. Secret Garden Resort. Parang maliit na mga room for rent siya. Mula lang siya kasi nakuha ko siya ng deal na parang 1,500 pesos lang a day. Mura na siya for a place kasi maganda po niya. Tapos malapit, nasa station 2 ako. So nasa gitna ako, malapit lang ako sa Bicol. Paggabi, naglakad-lakad ako sa tabi ng beach. So, okay naman, may lang mga magod. Tao, gano'n. Pero masaya kasi alive ang Boracay paggabi. Pero hindi ko dala yung camera ko kasi madilim. Alam niyo naman,
Itong GoPro lang kwenta paggabi. Ngayong araw na to, I'll be buying souvenirs. Walang mga kalimiting ginagawa pag nandito, diba? Buying souvenirs, roaming around. Actually, dapat nagtutour ako ng island ngayon. Kasi may nakilala akong tour guide kagabi. Yung problema, hindi naman ako tinex. So, hindi ko alam nung tuloy. Yung, sayang mura lang. Sinisingil niya lang ako 300 kasi may mga kasama sa tour ng mga foreigners. So, mura na sana. Wala ko mag-ATV. Pero hindi ko alam kung saan eh. Lakas ng alon dito ngayon sa Boracay. So I end up having a tour guide. My tour guide suggested 3 activities, which is zipline, helmet dive, and ATV, which is good kasi yun ang gusto ko talagang gawin doon, yung ATV. So, nag-meet kami ni JR. JR is one of those tour guides na recommended by my hotel. Tinawagan siya ng Secret Garden, nag-usap kami. And then, yun. So, siya yung sumama sa akin dun sa buong trip na mapapanood niyo. Gagawin natin? Helmet diving. Yan. So, si JR. Yan. Ang aking guide. So, kung gusto niyo pumunta dito sa Boracay, siya yung hanapin. Yan. Nandito pa kami sa... Ano ba ito tawag dito? Bulabog Beach. Bulabog Beach. Since malakas hangin sa kabila. Oo. Back beach na. Oo, yun. Dito kami helmet dive. Yan. Siya rin yung kasama ko mamaya sa ibang activities na gagawin. Makikita niyo kung ano pwede niyong gawin ng mag-isa dito sa Boracay. Hala. Salamat. Yeah. Oh, thank you. Ito na. The diving side. Saan tayo pupunta ngayon? Sitro tayo, mag-ATV na. ATV, Citro. Yan. So, ito yung service na lang. We'll be doing this at the same time. Hi. Okay na, sige. Teka, shit, baka mabitawan ko. Ako na lang. Sige. Okay, ready? Again! One more time! This is success and zipline. So yeah, you should try it. You must try it here in Boracay.
ako ngayon, naglalakad, naghahanap ako ng tricycle. Nandito ako sa may harap ng D-Mall. So, medyo ulan ngayon dito sa Boracay, pero sana maging okay yung flight ko. 12:30 yung flight ko, it's already 8 a.m. So yun, hanap muna ako ng tricycle. There you have it, guys. That's my whole trip to Boracay. 3 days lang ako doon. Actually, break lang talaga yun for all my work in Manila. Then, yun, nag-decide ako pumunta doon for 3 days lang. So, ano lang talaga nung trip ko is the second day, which nung nag-tour ako. So, what I realized, traveling alone, it's good kasi hawak mo yung oras mo, wala kang iniisip na kasama. If you want to stay in your hotel lang, okay lang, 'di ba? Kung gusto mo matulog lang, matulog ka. So, although masaya din yung may kasama syempre, pero if you're planning to go there alone, at least may idea na kayo, 'di ba? And also, all the locals are very nice. Mababait sila lahat. And they're willing to help you if you ask something. They're very willing to help. And ang daming Koreans. Sobrang daming Korean sa Boracay. As in, sabi ni JR, hindi daw talaga nawawalan doon. Lalo na pag ngayong season na ganito, sobrang dami daw talaga. Syempre may ibang lahi din there. Russians, Americans, French. Madaming ibang lahi. Day 2 ko, nung day 2, yung nangyari day 2, pangit yung, as you heard, pangit yung mic. Kasi nga, pangit yung sound, I mean, kasi wala akong mic. Second day, maulan pa din. Pero the good thing about Boracay, it's an island. Yung kabila, pag maalon sa kabila, yung kabilang side, hindi. So, you can do water activities pa rin. So, either on each side, okay? Parang, doon yung pinakita ko sa inyo ng day 2, yung maalon. That's the beachfront. Tawag nila yata beachfront. And then yung Bulabog Beach, yun yung nasa likod. Doon yung water sports, doon yung water activities. It's a walking distance lang naman eh. From the beachfront, punta doon sa likod, yung Bulabog Beach. So yun, doon nangyayari yung mga jet ski, yung mga paragliding, yun, doon siya nangyayari. And doon din kami pumunta for my helmet dive. Yung ATV, magkalapit yun, ATV tsaka yung zipline. So magkalapit siya, it's on the way. Pag nag-ATV ka, dun ka dadaan talaga sa pag-ziplinean mo. And then yung zipline, yun yung pinakamahaba daw na zipline dun eh. The cost of the zipline, I think it's 700 or 750, parang ganun yata yung zipline na yan. All in all, siguro yung nagastos ko, it's just less than 3,000 for those activities alone. Okay, for those activities alone. Kasi yung plane ko tsaka yung hotel ko, bayad na yun eh before I go there pa lang eh. Depende sa inyo, syempre. Kung marami kayo, mas mura kasi may mga kahati ka. But if you're traveling alone, one tip I could give you is find the best deal. Yung pinaka-okay na deal sa inyo. Si JR mabait kasi actually iba yung pinesyo niya sa akin dun sa whole trip na yun. I decided to give him a tip lang. Binigyan ko lang siya ng tip. So yun, mababa, parang 2,000 plus lang yata for those three activities. The main transportation sa Boracay, if you're going somewhere, mga tricycle siya eh, tricycle yung sasakyan. I think it's 60 pesos. Yeah, 60 pesos yung minimum nila. So, yun, ganun lang siya. Mura lang yung pag-travel doon. Although, mas masaya maglakad. Masaya maglakad sa beachfront. Yan, marami ka nakikita also. And, pwede kayong rumenta ng bike sa Boracay, mountain bike. Hindi lang ako nakapag-rent kasi nga, hindi ko alam kung saan pupunta tsaka ako lang mag-isa. Pero if I'll be coming back there, I'll try to rent a bike just to go around the place. Yung plane na sinakyan ko is AirAsia. Then,
Sa Aklan ako bumaba, nag-van, nag-boat. Actually, it's land, water, air talaga ang mangyayari sa inyo if you'll be going to Boracay. So guys, ladies and gentlemen, once again, my name is Darwin and this is only my first travel documentary. I'll be uploading more soon. If you have time, please do follow me on Twitter and Instagram. It's Darwin Official. Subscribe to this channel for more info about me and about my company, the Visual Broadcasting Services. We do a lot of online stuff. Subscribe and do like our Facebook page. The link is down below. Also, I'll be leaving there JR's number. If you're planning to go to Boracay, you can contact him as well. Okay, and also the link to Secret Gardens website. Okay, once again, my name is Darwin, and guys, thank you for watching.